kugenda wa South Africa nabagamba nti beno South Africa java mu kibinja n'omusajja omujjukiro oli mu South Africa n'atya bava mu kibinja yankubidde esimu n'angamba you know football kati nganzira ko yo Mr. Yani mwesikiriza but for me I'm okay with what is happening just that you say kati otutuwa nga tukyali mu World Cup oyo mwenyini what are your biggest moments zolaba biggest moments ezibadde mu World Cup nogamba this was an improvement one number two nogamba kino kituzize mabega generally as a general picture kuva ku performance officiating all around yes sir ebimu kubisinze actually okulabika obubi nti bino ebya visa biletera nnyo omupiira direction wajje gubagulaze kale wajje gubagenda okutunula wabo otunulira abantu abasinga nga babamye visas ogenda okulaba omupiira even the officials this looks like a disgrace to the football fraternity olw'ensonga if at all someone asobola okubanga y'omu ku ba team members abakwasaganya teams zino okubanga zizanya oba bayino ziyambako okuzanya kitegeeza abantu bano baba bategekeddwa along the journey kati gobojja n'ogamba mbu ono tetumwagala ayingira twagala oli ayingira tetumwagala ayingira obanga gwalina ekigendererwa wakyo nti anze njagala ttiimu eno yebe ekola bulungi eno tekola bulungi naye ate nga bano ba officials si bawagezi nti era zassa kinnoomu kati bw'otunuulira bassa kinnoomu engeri gye badde bayisibwamu abasinga babaganye abasinga babamye visas olwa political issues bwe bityo bino byonna bi adding up okulaga nti these guys have been so discriminative to the game nga bo balina abantu baabwe be baagala okuyisaawo bo abantu be baba balina nkiyite ntya be baba balina okuba abatuufu mu bintu byonna bye baba baagala okuba nga bakola so to me the World Cup nebibadde bigenda mu maaso byonna ababadde balina kuba nga ba resonative ne gundi n'amawanga gano officials abasambi omuntu yenna nga akwata ku tiimu badde balina kuba nga bayisibwa bulungi nti check-up zisobola obbaayo nga si zakuswaza abantu you cannot check a nation eyeetegese ng'ekimanyi egenda kujja mu World Cup gulinga gamba bagenda kujja ne bobo bagenda kujja na butoba w'abantu happened to gwanga lya Iran Belgium banji nyo Iran Belgium DR Congo Goizolozo mu banji nyo they were disgraced even in camera Senegal their performance on the pitch it is like if you read pages ezasigale mabega mulimbo yamba visas because it was shocking in team ya Senegal omusawo gwe bayinanga team doctor he was a gyno yeah and they realized after the tournament gyno manyo mulimu gwakola mtunyonyori aza kati breaking it down azalisa ya wacho ye yali ku team ya Senegal nga team doctor abasigadde nga babaganya I don't know you baba abagana but the Senegal came out realizing the team doctor they had on the entire tournament he was a professional sports doctor yali gyno alinga agambe aze kuzalisa azani so it was a lot but is this World Cup because a lot changed in this World Cup it's soccer is a mulabidemu angle being too much political side and money making it is one of the most expensive World Cup so far wenakalaba inti visa it was hustle to get it air ticket okutambula remember Canada Mexico
and USA, those are far nations. Zibeera wala. So like hotels, like I've interacted with people abagenze for World Cup ngero olaba oli agenze namala mu USA 2 weeks nina asobola okumanaging to watch only one game. Okitegeera inti bamufula too much expensive kyova mbisaawe we didn't see the fans ojukira South Africa weyali ngomalako tournament ngoina fani akuli mbongongo olaboyo oba yeita mama Africa oba mama South Africa omutegede oyo mukazi okitegeera mu World Cup oyo mukazi abadde representing World Cup mu South Africa walaze ono tomulabyeko ono omusajja waffe owekomba bamuma visa okitegeera nti nezino ensi endala ziba n'abafani but ono abadde move political nga bakolaga political leader celebrity so it was more of money World Cup to me on my side kati weewuuze all those 2 minutes over 3 minutes iodation break okunywa amazzi eyo break kyekibadde kibeerangawo man bulangu okitegeera bagamba bagenda mu break tebabalaga abazanyi nga bakubawo bulangu waliwo n'obulangu oluusi bwe batwaking along referring alina obulinda buggweyo starting again for the first time in history tufunye World Cup nga abazanyi final abazanyi they had jukira like first half they take 15 minutes they come back ono batuta almost 22 minutes to come back zali zina kuba na asatu naye ne bazitema half time bajja kumanya half time so bana America kyebayita soccer feno football tebibaayo in America bo babikola because bakola biri bya American Super Bowl bichi it all comes back to money. On the good side I was happy Team Uganda was represented, our very own Ghetto Kids twabalabyeko fenna nga they are performing on one of the biggest stage and alongside one of the biggest artists in the world, that is Shakira, and our biggest Ibana boy in the African giant. So that was a good thing. Uganda wadeteba we the flags afe, but we know those kids and they call themselves Ghetto Kids Uganda. So echo nacho chabade plus. Then in another thing, another good side inti the pool bayongeza games. Until we watch almost 120 plus games. Exactly. 60 Zavade 60 what? 64 teams. Zavade 64. Yes. 64 48 over 64 over 62 something. So the games were many. Because if you got the Africa we took 10. They were 40 something. 48. Not 60. Okay. Okay, the next World Cup we were going to 60. Yes. So more action and more chance to other team. Because like teams they teba one your chance, they performed because Uganda, like Africa yaisao teams moenda. So chiba kitegeeza nti ziriwe zalinga entono mulimu talent zebagaliranga ebbali mu bino qualifying slot ebantono but ebazongeza you saw teba kyali team napo kati nature nti quality y'omukisawe eringa eyongedde, there is no so much stretch because on World Cup ng'ogyeko France gwe bakubye omusanvu ne Karakao gwe omukaaga ne Karakao gwe bakuba omusanvu, teriyo team ndala gye bajja ne ba stressinga goal ezisuka mukaaga endala zaali nnya tano nga ate ojjalaba mulimu red card biki. You get what I'm saying? So quality nti gap ekendedde tebikyali biri erimbo ogenda zanya Panama yo sure win ozanya Cape Verde ojokuba omuntu. So I think for the good side yao it's a plus, but bino kuba political expensive, I think that they can try and work out. Officiating technology yeyongedde but still tumukozesa bubi because we tubanga baleta VAR to okutereza games but atenga human yalina okukozesa yo technology osanga ebiseera ebisinga twesanze nga bana ate be batuyiyeeyo abali kuki technology si technology yatuyiwayo but ababeerako inagamba mbu yerabidde okukuba line because yo technology because we have no goal chovola
tetukayana ku golo besaze line oba tesaze because ekyo kiri automatically technology batekamu mpira kachipu era kajja kaba however ku mpira gwa England Bungereza ne Norway it is another thing bola no bagamba we saw the ball touching the wire FIFA yegamba technology teyakitulaga so mubadde mu incident ezo jano complaining but bwetudda ku nations engage za performance emu oba wabaddemu shocked nti waliwo team eyatulimbya akapiira oba waliwo team eyatu disappointings oba eyatute yabadde inotwala nze kunze yatute yabadde inotwala yabadde best team in the tournament botunulira engage za kwatamu games ze abadde aziwangula with a convincing performance nti buli gwakubye tambadde mu question marks nti obundi amukutte mu nsawo wano babidde Spain oba bikinti buli bwoyinza olowooza noga kano kayiseemu nedda then nga bombi batuse ku final omu timu ya Argentina ababadde bamukaaba nnyo opponent ebiki bamukwatiramu wakola bino biki azanya date tebamufuwa ate nga otuna mu teams esinzo kola foul it is Argentina kati batuse ku final ng'omuntu gwe bazanya ali so much disciplined ate nga ali so confident ku kikyakola natuka naba out playing in the whole game ngoduka nokuva mu dakika kyenda nga tebafunye shot on goal kitegeeza 20 minutes tebafunye shot on target kitegeeza obozanye bubi obozanyire dala bubi kakati bwebanga timu y'eggwanga erya Spain yasobola okujja ne wangula game to me nandirabe game eyo yalibadde ina golo nga 5 oba 4 okubanga bakuba Argentina but they were lucky I also watched the first half and I'm like Spain yalibadde guno mpire gwangula na first half to make matters worse but I love the mentality of the Argentinians and it showed that kyonna kyebadde bazze bakola gyonna gye bavudde otuukaawo they carried it along because oyinza ogiyita luck oyinza ogiyita mentality but Argentina empira gyonna kasita bava mu group stage we bati all their games zibadde mu extra time like it or not zonna game badde baziwangula mu extra time and to the final pose ya gundi ezimu kuzine zisembye gye bakuba bakubyani Bungereza era zonna extra time zonna zibadde mu extra time inti ola ne bakyera ne ku final at their worst because one might argue nti not their worst that was their level no what I'm saying because that was a poor performance from Argentina yes that is the way you prepared no and it was not matching they played good against England was the best team but they lost the game because if you watch the first half England was dominating no. England scored the goal in the 56 minutes Bungereza was good the game changed the 88 minutes nedda Bungereza yakoma okusambako first half guyingire dakiika nkaaga nti kyenkugambye they lost what they had to play. These guys if you watch the game of Cape Verde it is not the best inti Argentina teyazanyanga game gamba mbuneno equated the game at their best but they had the mentality to hurt you in those last minutes ngefunayo moment zayo dakika 10 nejja ne kupunishinga ne kujjango they did it to all the games zebazanya because wala Bungereza ompira gwatuka mu dakika nkaaga nga you can say Bungereza guno mpire guwangudde oba amaliri but ne gukyuka mpozi ngogamba the best team or tugambe the loved team kuba timu ya Argentina ebintu byali bijijirako byali tebifaanana bulungi naye ngeri gye bali bateekamu gemu zaabwe ojalaba nti these guys were mafias of course in performance they had okutandika ku game 1 gye bazanya gwe gyolabanga gyoga nti ate bazanya bulungi omanyi bwoba onoonya momentum ng'olaba timu ya Spain gye yatandikamu ngewongera naye nga buyinza ga tebiri convincing game yayo yakola draw and ku timu buli omu gye yalowooza that was a sure win Cape Verde so preparation is zonna eno wansi we ziba zitandika zebikanga ezitali z'amaanyi naye bw'otuna tiimu ebadde esinga okuba aggressive ebadde tiimu Argentina nti nebino ebyokujja bateebe nga batuuka ekiseera nti ekifaananyi kye basize mu kitundu ekisooka bagenda kireeta mu kitundu ekyokubiri bakikubiseemu
nanti kyembadde nkugamba nti bo Argentina baleese mentality yaabwe throughout the tournament nti but it's not that convincing nogamba Argentina is the best team nti ngawo singa walaba game ya Argentina yasooka ne ya Spain you couldn't say that we are going to see those two in the final because okay Spain would say because they played their game just a team yali better defensively. Then with Argentina, they won their game, but in a CA team where you go visiting it again, going all the way to the final. In Timawiranga moments, no gamba, Argentina kubik. You get what I'm saying? But the mentality they have South America, they don't give up, they will fight, and by in a moment, always you kukilizam. And if you don't give a single moment, never go to Nompida and Mutegi. Is it to me, I was seeing Argentina, Ngojeko Binene Gamanti, referee. These guys looked well prepared. Nti ojokwesanga nti games ezimu zebalinga babadominate zo batugambe possession wise, they were so strategic with what they were playing. Kiringa walabanga team ya Real Madrid nti ngabwa etuka nega nti Barcelona bino budde eri ku peak ne tujikoledde ki waliwe bakubiranga nga bachaine ba Bale ba Ronaldo nga Real Madrid tegena na possession naye wangudde game alwachi nti baba bategedde obunafu obuli ludda wate bajja sola matching ne bagamba fe line ku kyetubasinga kati Argentina kyebadde ekola nti okubeera best team abamu bayinza kitwala ku being possessive out of a best team is the team that strategizes up the game neja nekuwa clues ezijiwa results ngovudde ko kali waliwo games ezimu zogamba nti gundi ona arumbye nnyo walaba kyamazima ne start zikulaga yasinzo lumba yasinzo gaba abadde shots nyingi golo ziganya okunywa sigana na baka golo ngabe tolo laba wano mu league Man City over Arsenal azokudana saba ngola umpira Portugal ne Spain if you watch that game Spain teyagamba mungawe ya they didn't dominate Portugal ne Portugal they are dominating Spain. It was a 50-50 game. Whoever scores first wins the game. You get inti if you olaba Spain performance yayo Jojo sort of picking out these are our best performance when tournament 8 games ebazanyi ogena gendo gambe they dominated France hands down ne game endala ye na Argentina jibazanyi they completely dominated. I don't remember any other games ebazanya ne bajja nti batadde best performance eya Portugal yali shaky anyone could win that game tosa gamba mbu they were the best tournament okuleka ziri endala ze bakuba obali banafusula bajajinga because no wala game ya Belgium it was a shocker. Belgium took that tegwa na goal late mu extra time oba beat I think chetagisa mikamelo kuva ku bet naja na kuba winning goal that is but Spain chebade sinze ko mwino tournament they were well structured inti midfield defense obuzi walubade mwino mu forward kuteba magolo because bolabanga your best player ya Yamal afunye one tournament goal oba one assist so chiba chitegeza tebabade so sharp forward but babade as a unit that's why Ba conceded only one goal throughout the tournament. Belgium je yabakubamu. So babadde balungi awo. But performance je bataddewo I think they deserved. But njagala tugende ku individual setup. N'abawangudde ebirabo. Wabaddewo debate nabadde njagala opposinga ngamba if Messi doesn't win the World Cup and go bagenda oba tournament. Play of the tournament. Nituna kubazanya bataddewo performance ezenjawulo ninga tete batuse ku final. Because honestly for me it was hard to pick Rodri as the tournament play of the tournament. It was going to be hard for me. They played well. He played well throughout the tournament. But was it the outstanding oba eyo performance yataddewo mu final ne bawangula ekikopo ye yamuweseza to you according ngago walabe mpira tournament tujirabye was Rodri the best outstanding player mu tournament yonna oba because they won the World Cup era okuwangula kujirako collective efforts zobotaddewo team ya Spain ingiri yonna gye badde wangulamu this was the main guy in the team anga ajiyambako
mu ngeri gyekolamu emirimu gyayo ku kisaawe whereby nti Rodri ku ttiimu y'omu ku mapesa nti bw'omugyamu oba influence ye ku ttiimu oba tugambe emirimu gye ku ttiimu nga bw'ogijjamu ttiimu esobola obutakola bulungi nnyo nga bwe wandisuubidde kyekimu ne wali ku Lionel Messi ku ttiimu ya Argentina ne ku ttiimu zirala zonna ezirina basupasita baazo nti nga bw'ogijjako omuntu oyo ekiba kigenda okuddako nti bano batuuse ne bawangula tournament naye nga mu basambi baabwe bonna ababaddemu ne Kubasi nze y'omu ku baasinze okuzannyira obulungi bamuwadde n'ekirabo youngest player then ababaddemu ne Dani Olmo has been top notch in this tournament apart from the yesterday's game the final he was poor yabaddewo actually ku baasinze olabika obulungi yabadde mubi namuwadde obudde and I was calling for his substitution mu first 45 minutes nga ngamba first of all yabadde agenda ku eyo enzo abakutuuka mwezi eddakiika za enzo zeyasambi yabadde alina ofuna red card yabadde aswitchinze off ali talinkiriza ne ayaza about mpira tabumutuusa gwe wazanyisiza nga 10 ali mu committing fouls why no shooting ata shooting it didn't give me the best yabadde ne shots ku goal zabadde is it 4-3 ngate zidi spot on ne yenyine ya Martinez je yekanze ne kugende bweru it was from Dani Olmo kakati but atogana gaze facts beyayononye bingi it was not good omuntu yasinze disorganizing mass awo yabadde Oyazabal tekirwaki bamujje nayo mangu nti yatuse kiseera nga bili byabadde ngatero kola sigamba nti yadabi kola naye nga kiganyo gatta nti timu ya Argentina yataddewo nnyo akasenge ku goalkeeper waayo nga kimulina okuba mpira gyawala so si kumutukako mulabisa kati Oyazabal nga technicalities ze tezimusobozesa kubeera mu bifo ebyo mulimba defender bana nga mpira tegumutuukako tagufuna najja n'asikana jeno mu Dani Olmo nga Dani Olmo operating nga wolaba namba 8 nga kunya Fabian Ruiz these were the main two operators nga bo balina free role mu tiimu era emirimu gyabwe inze gyandabikidde bulungi kuba nagirabye ekyaganye okuguka kyekiri obudde kyogamba nti tebali clinical enough era bwetulina forward passes zaze mu box Dani Olmo was one of wasting a lot of chances over in Spain going forward attacking areas oyo Dani Olmo ne Alex Baina ate bamuwadde dakika nyingi nnyo kati no babadde ngamba oyabadde alina ovaako Alex Baina yawesize time talina cross gyataddewo gyenjijjukira yabadde tabitinga 1v1 on ngamba azanya abasize olabika obyadde Oyazabal ane Alex Baena abasigadde bonna babadde at least to the team performance Oyazabal obubi bwe bwajjidde because emirimu gye gyatuuse ekiseera nga he has to deep in why was he deeping in ng'obusajja bulimu kuba buli bubiri ng'ate ono tamuwa mipiira because Alex Baena yadde tayiwaawo yamaawo weda bamulumba babiri bamugye mu game yamaawo talina cross gyadayiwa so wings adde tezikola ate Oyazabal to the way ye wa operating when the wings are feeding in Sami so these two wings they didn't feed in okijja wanti false nine wa team ya Spain ayina more ayina kuba Dani Olmo nanti because bo engeri gye basettingamu oba gye bazanyamu nti bagenda kikola we bati wengi wezigaana ompira gugenda yita wakati 10 afeeding Fabian Ruiz yabaddewa nati kyenkugambye they were on the same levels with Dani Olmo era Fabian Ruiz mwebye bifo yarabikiddewo kumpi mu numbers zezimu nga olaba Dani Olmo kozi bano bo babadde ne free roll makati ngono wabataliwo ono yaliwo ono wabataliwo ani abadasinga okulabikira mu final third yabadde Dani Olmo anti kati ate leero yalabikidde mu final third yenyo y'omusambi yasinze oteekawo touches into the box nga zigenda ewa Lamine Yamal Oyazabal ne Alex Baena nti yabadde ku click nga wogamba nti omusambi asobola creating emikisa 21 naye ne batebako goals 3 ne bagamba nti omusambi mu bya creating ekitono oba kategeera kyekiri Florian Wirtz kyabadde ku tiimu ya Liverpool season ewedde y'omu ku basambi abasinga otondawo emikisa egisobola ovaamu goal but how many were used little kati kyekimu ne wano Dani Olmo ne Fabian Ruiz balabise bulungi
but the problem was scoring these goals. Bano abaana babadde so silky, babadde nga bali ku and then bw'obanga oli muwagizi wa Argentina oyinza ogamba Spain were a bit unlucky because if I lose Lisandro Martinez mwezo babadde almost 30 something minutes ne weyandibaddemu nti tekyandituuseyo eyo temwandikubye because olaba navuddemu naye era n'abatutte up to eyo mu dying minutes then ne baddamu ne baluzinga Enzo Fernandez through a red card ate ne Romero naye nakola ki n'alwala so those are back yakyuseemu because Lisandro Martinez andyeyo okuvaamu kiyinza okuba kyawadde Spain momentum exactly because newolaba game ya Portugal Nuno Mendes naye kasita yavaamu eyo game nebikyuka ataliko yiteeyo then wodda ku game gye baakuba Kotwa ye yalwala Kotwa n'alwala yali Belgium but before that game yaleeta buse so Spain came with a bit of luck and they used their chances whenever they were presented